Hello, coworkers, and today we are going to be going over the first part of book 5 for the Twisted Wonderland main stories. And so book 5 apparently is titled A Beautiful Tyrant. Now, this is kind of interesting because we already had a tyrant before, which was, book 1, the Rose Red Tyrant, but now we have A Beautiful Tyrant. I guess that's what they went with, though. I know for some English translations I've seen, it was called, a beautiful oppressor. Um, referring to, I guess it's not really a spoiler to know who the oppressor is in this case from Palm Fiore, but I'm just going to leave it up to you guys who don't connect the dots right away. So we're gonna go through the story today because book 5, I guess part 1 of it has dropped early this I guess mid-month by now, and the second part is gonna drop later this month. So we're actually gonna make good progress in this book. So let's start with book 5. I can't believe it's already Palm Fury chapter. I'm really excited to be able to meet the Palm Fury boys once again and see how it goes from there. So it looks like we already start off with a battle in this first chapter alone. Right, let's go. Now that I think about it, I hope my teams are actually raised properly for this book itself, because since we're going through the story so quickly, I actually don't know if my cards are raised as properly as they should be. Is someone singing? The Dark Mirror? Slave in a magic mirror, come from a forest place. I kind of love they chose the frame of her just throwing her hands up. I love that zoom in onto her. The queen's not having it. There's a beautiful woman glowering from a window. Something about that person felt familiar. I got to our ramshackle dorm. It's like, yeah, so we remember from chapter 4, everyone went on winter break, but now in book 5, I think it's like still probably in January, I'd say it's a season. どうしたんだ？じっと鏡なんて見つめて。そんなに真剣にチェックしなくても寝癖なんてついてねえ。さあ、そろそろ出発するんだぞ。Oh, thanks, Grim. Morning, Ace and Deuce. Oh, it's so nice to see you guys again. おはよう二人とも。今日は一段と冷えるな。Like, yeah, that's who I saw in my dream. あいで、急に立ち止まるんじゃねえんだぞ。おめえの足に鼻から突っ込んじまったじゃねえか。Oh, that's really. I think it's kind of cute that Grim just kind of walks alongside us. I don't know why. I always thought we were always carrying Grim around, but Grim is actually a big boy, so he must be pretty heavy. 何？グレートセブンの石像をじーっと見てどうかした？
I love how we are slowly piecing our dream bits together. Like, something about this looks familiar. Where have I seen another lion before? Ooh. I mean, it only took us 5 books to piece the dots. Oh, it wasn't just this time. I've seen some of them before. おい、監督生突然ぼーっとして、具合でも悪いのか？こいつ、朝からちょっと変なんだぞ。ホリデーの間に何かあったの？ I mean, a lot happened over the holidays. Remember, we got like basically trapped in Scandinavia. オンボロ寮の鏡の中にグレートセブンが映る夢？まあ毎日グレートセブン像を見てるわけだし、夢に出てきてもおかしくない気はするけど。It's like, Ace, I'm telling you the truth. Like, but the ones in my dreams don't match the legends. 僕も魔法師の小テストの前には寝ながら偉人の名前を唱えていたが、話を聞くにそういうことじゃなさそうだな。There's also someone named Mickey in the mirror with big round ears. 怖っ。誰そのミッキーって。Who's this Mickey dude? I don't know why. I think it's hilarious just like having... I don't know how meta it is to be like... Technically, Mickey is the big cheese, you know? He's you know, the main face of like the Big D corporation there, Ace, and you are a character in this. You're in this IP that several that they own. この学園では聞いたことない名前だな。もしかして、こないだ夜中に俺様の尻尾踏んづけた時の話か？このターキーは俺様のものなんだぞ。The mirror is glowing again? 夢じゃないならゴーストの仕業とか。あいつらいたずら好きだからな。ありえるんだぞ。あ、じゃあさ、今度鏡にミッキーが現れたら学園長からもらったゴーストカメラで写真撮ってみれば？あれって魂の形を写す魔法道具なんだろ？相手がゴーストでもバッチリ写るはずじゃん。なるほど。写真があればミッキーが何者か突き止められそうだな。Not gonna lie, I really want to see people's reactions if they actually like saw Mickey, you know, and they just go like, "What is this? Who is this?" 犯人が分かったら、お前に踏まれた尻尾の慰謝料としてツナ缶請求してやるんだぞ。ま、何も映ってなかったら監督生が寝ぼけてただけってことになるけど。Ace, please. 席につけ子犬ども。今日のホームルームはホリデーで緩んだお前たちの手綱を引き締める話をする。Oh, cruel. Back at it 2 again. 月中旬、全国魔法師養成学校総合文化祭が開催されることは知っているな。National Arcane Academy Culture Fair. Okay, that's a mouthful. その会場が今年は我がナイトレイブンカレッジに決定した。なんか祭りがあんのか？ I guess as we're at like, you know, some school. That's kind of, you know, created from Japan, so we gotta have some sort of cultural festival. 今ざわついた子犬ども。年度初めの9月に配られた年間予定表に目を通していなかったなったわけ。そんなバッドボーイどものためにもう一度説明してやろう。子犬のしつけは俺の役目だからな。
It's so funny every time Cruel Sensei here like talks, it's like, yeah, you got some, like bad dogs who gotta like housebreak you or whatever, and it's just like that's why I point at him. Just like point at him and just look at everyone and be like, is this allowed? Guys, do you hear what he's saying? Like oh boy. 全国魔法師養成学校総合文化祭とは全国の魔法師養成学校から代表生徒が集結し2日間にわたり美術や音楽魔法に関する研究発表や弁論大会などが行われる祭典。I mean, it does sound interesting, 言うなれば文化部のインターハイだ。For a culture-oriented club. So then, like, I know Magi Shift was like a sports club that had their own competition, but I wonder if we're gonna have a festival, like a sports day sort of festival. 我が校の生徒は4年生になると各魔法専門職の実習や研究調査のために全国へ派遣されるが、この日は4年生たちも戻ってきて成果発表も行われる。I really want to see the fourth years. Like, please, Twist, let us see the fourth year students eventually. そういえばあんま気にしたことなかったけど、俺たち入学してから一度も4年生に会ったことないね。学外に研修に行くことだけは知っていたが、先輩方に礼を書かねえようにしねえと。So yeah, now that you mention it, it's just freshmen, sophomores, and juniors on campus, huh? また全国魔法師養成学校総合文化祭は魔法庁や魔法教育委員会、魔法関係企業、研究施設、さらには芸能界までもが注目する次世代の才能を発掘する場でもある。 That's a big freaking deal. All these like potential sponsors and like companies are looking to 文 hire. 化部の子犬どもはよくブラッシングして毛並みを整えておくように。Well groomed and presentable. Of course, Squirrel. Or do our best, no promises. はあ、文化部の祭典か。運動部の僕たちにはあまり出番はなさそうだな。なあなあ、祭りってことはマジフト大会の時みたいに食い物の出店が出るんだぞ。食い気ばっかかよお前は。さてホームルームは以上。本日の1次元目は防衛魔法の実践授業だ。子犬ども、カムヒア。Okay, I think you can hear him say basically translations of puppies like come here. Like he says come here, but then in the English translations he's saying sit quietly and stay. I don't know, Cruel, you're giving me conflicting commands here. Do I stay or do I come? I mean, if Cruel Sensei tells you to come, then I guess you should follow his orders. Overall, I try to stay as, PG as possible on my channel, but then, you get people like Cruel with the things that he says that really, really make it difficult. Trying really hard not to make inappropriate jokes and, get flagged down by, by YouTube there. But it's like, come on, Cruel, please, whatever you're doing, stop that. But actually, don't stop. I guess technically, fighting Cruel like this gives us a sense of the difficulty level of the battles. His sprites are so cute though. I love when he has that exasperated look on his face.
構いいでしょわない贈り物を授け元気がないな甘がみ Hmm. ほら It's nice seeing the cruel sprite, but I'm also interested in seeing like what the train これは大健闘 sprite would be like too, or like fighting against some of the other staff members. 各領長揃っていますね。またマレウスが来てないみたいだけど。 Oh, Malleus. すまんな。昼休みまでは居場所を掴んでおったのだが、放課後になったらふらりと姿を消してしもうた。ここまで来るとわざとなんじゃないの？そう言ってくれるな。わしら妖精族の時間感覚は人間とは少しばかり違うのじゃ。I guess they'll operate on Fae time. Like, do you guys not have like watches? それにあやつにはちと厄介な因果がついて回っておる。わかるぜ。俺もよく会議があるの忘れてジャミルに怒られちまう。今日は副領長のわしが代役を務めるゆえ許されよ。あのスカシ野郎がいようがいまいがどうだっていいじゃねえか。さっさと始めようぜ。では領長会議を始めます。かねてから準備を進めてきた全国魔法師養成学校総合文化祭の開催まで2ヶ月を切りました。I still feel like they need to shorten this name. The National Arcane Academy Culture Fair, like the NACF. 運営委員長のローズハート君、進捗報告をお願いします。はい。皆さん、お手元の資料をご覧ください。全国の魔法師養成学校から出場生徒、発表内容等の申請を受付中です。飲食、クラフト系などの販売ブースはすでに定員に達し、募集を締め切りました。飲食はわかるけど、クラフト系ってなんだ？ Crafts. 被服、陶芸、彫刻、絵画など、あらゆる文化部の作品のことさ。Oh, that's pretty 販売な cool. どを予定しているよ。I'd be interested in seeing what clothes and like what kind of style they got in Twist. ライブペインティングや自主制作映画なども申請があったね。Oh, right. So a lot of different arts. That's really cool, おお、どれも見応えがあって楽しそうじゃないか。次に各種弁論大会や研究発表などを行うステージについてですが、3つの特設ステージを校内に設置予定です。運動場にレッド、体育館にブルー、一番大きなコロシアムにはパープルステージを設営します。ステージ発表については現在国内外から各種メディアの取材申し込みを受付中なんですが、どうしたんだよリドル、難しい顔して。パープルステージで行われる予定の音楽発表会、ボーカル&ダンスチャンピオンシップ。 Song and Dance Championship. Okay, why? Alright, I have to let you guys know in advance that they say, I'm pretty sure they say VDC because they used to be called the Vocal and Dance like championship or competition, but in any case, it was VDC. And they changed it to the Song and Dance Championship, which is going to sound really confusing when the English shows Song and Dance and they're saying VDC. You're like, what's the V then if it's Song and Dance? このプログラムだけ異常なほど外部メディアからの取材申し込みが殺到しているんだ。ああ、それはそうでしょう。ボーカル&ダンスチャンピオンシップ。Just like what I say, you guys. Azul just said vocal and dance. Okay, vocal and dance. Like he said it in English. So why are we translating as song and dance when he literally just said vocal? Alright, whatever. Like, I don't know, Song and Dance Championship doesn't seem to hit the same as vocals. Yours. But whatever. We're SDC now. 通称 VDC は
全国からえりすぐりの歌唱力を持つ高校生が集まる世界的な大会ですから。Like a vocal competition kind of seems like, oh, okay, you may be like different types of vocals, you know, I don't know, between yodeling and pop songs. But then like song competition is like, okay, are you evaluating based on the singing or are you evaluating based on the music production? Like 音楽発表会というから、僕は合唱コンクールのようなものかと思っていたのだけど。そうね。VDC は当初、総合文化祭内で開催されるただの合唱コンクールに過ぎなかった。this is actually gonna bother me so much now, hearing them say BDC and seeing SDC. But okay, we still get the point though. でも時代の移り変わりとともに音楽表現の多様性を取り入れ続けた結果、歌唱の他にダンスや演出も含めて評価対象になり、大会はどんどん様変わりしていった。それで近年ではプロの登竜門とまで呼ばれる音楽の祭典になったってわけ。This is kind of like basically equivalent of what like The Voice or like Next Top Idol essentially. 優勝チームが観客のリアルタイム投票で決まるところも。Twisted-Wonderland's Next Top Idol or something. Real time going. 非常に盛り上がりますし、ここから新たなスターが誕生することも少なくない。しかも今年はビルさんが出場予定です。メディア関係者が群がるのも当然かと。I'm like, wait, he's participating this year. Did he not participate the previous 2 years ago? そうなのかい。おや、ビルさんの世 Oh, 界 oops, I 的人気を skipped that part. ご存知ないのですか？ Oh, considering you're the top of your class, I thought you'd be more up to date of trending topics. Azul, why are you digging into Riddle at this time? いちいち引っかかる言い方をするやつだな、君は。It's like, honestly, I don't. Yeah, like Azul, why you keep poking the others with sticks? The sticks being your words. 僕だってビル先輩が芸能活動をしていることくらいは知ってるよ。ええ、ビルさんはファッション誌のモデルから映画俳優まで幅広く活躍されている大人気タレントです。Okay. ファッションウィークが始まれば有名ブランドからのオファーが殺到し。Oh, well, I'm not surprised Twisted Wonderland has a fashion week as well, I guess. But still, it's kind of alright. 昨年の秋冬シーズンはランウェイ登場回数ナンバーワン。さらに You know a lot about Ville's career. 高校生ながらフォロワー数500万人超えのマジカメグラマーであり、彼が紹介した商品はたちまち市場から姿を消すと言われています。Azul, I guess you just like really follow Ville's like actions いわ here. ゆるインフルエンサーというやつですね。へえ、すごい人気なんだね。相変わらずよく回る口ね、アズール。Azul, do you enjoy the taste of leather with all that bootlicking you do? Even Bill is just like, wow, you don't need to hype me up like that. That was an unnecessary amount of hype from Azul, like just bragging about Bill as if he were like his like own doormate or something. Oh yeah, it's like, ooh. I mean, the festival sounds really cool. Would have loved to, you know, seen kind of what the different stalls and booths they would have had. 相変わらずよく回る口ね、アズール。そんなの当然すぎて自慢にもならないわ。大げさに騒がないでくれる？ Would you kindly cease your embarrassing slavering? Ooh. Calling you as a simp, Azul. You're like just being... The way you're hyping up Bill is like simping over him, and Bill just doesn't care. ああ、インフルエンサーといえば今年の VDC はビル氏だけじゃなく
あのネージュ・リバンシェも出場する予定なんでしょ。何日か前にネットニュースで騒がれてた。そらメディアも飛びつきますわね。Ooh, Neige LeBlanche. I wonder who that ネ is. ージュ・リュバンシュ。ああ、確かに数日前に登録申し込みがあったね。ロイヤルソードアカデミーの代表生徒で2年生か。Oh, Bill, not happy with that. I mean, I think we can start. We can kind of put the pieces together. Who does Neige LeBlanche is, you know, in terms of contrast to Vil here. You know, Vil represents the, you know, the queen there, and it's like, Neige, who could he be? おお、ネージといえば愛らしい顔立ちと素朴な人柄で好感度ナンバーワンの人気俳優じゃろ。ここ最近テレビやネットで顔を見ない日はないくらいじゃ。まさかロイヤルソードアカデミーの生徒だったとは。それリア充憧れの的って感じ。つかディアソムニアの人でも You know what? That's a very good question. So, okay, so Neige is a boy idol for normies. I guess he's, you know, or popular. But yeah, that's true. Diasomnia has TVs. 当たり前であろう。ドラマも見るし、ゲームもするわい。Lilia watches dramas. You know what? That's amazing. I like. Are we talking about like periodical dramas, like historical dramas? I can totally see him watching historical dramas. But it'd be hilarious if you watch like K-dramas too. And like, I just want to imagine like a group of fae just like gather around TV watching K-dramas and like wondering like, is this normal for how like human romantic relationships work? And he's a gamer. 意外そう。ビルシェーン・ハイト君とネージュ・リュバンシェ君。今年のボーカル&ダンスチャンピオンシップは世界的人気を誇る2人の芸能人が出場する。過去最高の注目度と言っても過言ではありません。ローズハート君、当日のトラブルを避けるためにも準備は入念にお願いしますよ。あ、はい。なんだか思っていたより大変なことになりそうだ。It's like, yeah, that's a lot of planning to do. Like or, like you imagine like you're on the student council planning for like a event that's gonna be like broadcasted on a worldwide, like I guess global basis. That's a lot of work. 運営に不手際があれば押し寄せたファンによる暴動が起きる可能性もある。リドルさん、ご不安があるなら私が特別に力になりますよ。何せ両対抗マジフト大会の騒ぎで得たノウハウがありますので。Oh, Zol, ever the opportunist. おい、タコ野郎。そのペラペラよく動く舌乾かして干物にしてやろうか。Octo jerky. 怖い。手伝いは必要ないよ、アズール。君に特別な借りは作りたくないからね。後で何を対価に要求されるか分かったものじゃない。自分の担当業務だけきちんとこなしてくれ。Yeah, the other dormiliers are like, we ain't accepting help from Azul. おや、それは残念。気が変わったらいつでも声をかけてください。慈悲の精神でいつでもお手伝いしますよ。うんうん。何か困ったことがあったらすぐに声をかけてくれよ、リドル。いつだって力を貸すからさ。Yeah, but Azul, it's just like, yes, I'll help you, you know. You'll just ask for, you know, payment later, but I still help you. And Callum just generally wants to help. 祭りの当日が待ち遠しいぜ。はあ、陽キャは毎日楽しそうでいいですな。僕なんかどうすればステージに立たずに研究発表できるかで毎日頭がいっぱいだってのに。I guess, 僕が yeah, 舞 that's 台 rough. に立ったら会場中から髪燃えてない？もしかしてシュラウド家のI guess like that is a valid question. If you see a guy with flaming blue hair like idiot, you're probably gonna ask like,
is it fire? Is it it's an actual fire? Can you touch it? When he showers, does he go bald? Like there's a lot of questions regarding his hair. どんな不気味な研究をとかひそひそされそうで。ああ、つら。拙者のような陰の者には人前で発表とか難易度 EX すぎ。I mean, yeah, I guess it would suck to just have to physically be present and イデア先輩 present. 研究者本人がステージに立つのは発表会のルールです。例外は許可できませんからね。はい出たリドル氏の固有スキルルール厳守それマジで合理的じゃないと思うんだが Real personal skill rule monger 大 is 体 like 僕のギーク丸出しボソボソトークより合成音声ソフトの方が絶対スムーズで聞き取りやすいよ今僕たちとは普通に喋れていますよね。知り合いとのオンライン通話と見知らぬ人に囲まれる研究発表を一緒にしないでくれます？発表後の質疑応答とか普通に無理なんだが。開催までまだ約1ヶ月以上あります。まず大きく口を開けて堂々とはっきり喋る練習をなさっては。僕でよければ放課後訓練に付き合いますが。当日までに自力で何とかするから結構です。Yeah, I feel like once Brittle starts helping you, he's not gonna let you go until like he's satisfied with the results. 鬼教官リドル氏の特訓集会イベとか絶対嫌だよ。よろしい。イデア先輩の堂々たる研究発表を楽しみにしています。運営委員会からの報告は以上です。では本日の寮長会議はここまで。各寮当日に備えて準備を進めてください。Whoa, Bill's room. Fancy. Look at that shelves. Like for lounging with the dumbbells at the base of it. Because Bill does work out quite a bit that if like no one has realized yet. He's like really fit and pretty strong too. But this is fancy. Look, that is a fancy ass mirror. But it's like he's got a yoga mat there in the corner as well. Like this is a pretty swanky room, not gonna lie. ミラミラ教えてちょうだい。はい。何を検索しますか？ Twisted-Wonderland's version of Siri. You know what? I love the fact that like the magic mirror is basically like Siri. I know it's great. I can that makes sense in its own way. 今この時最高に美しいのは誰？美しいメンション数第1位アカウントについてのウェブ検索結果はネージュ・デュバンシェです。Oh. ネージュついにこの時が来たわ。申し訳ありません。聞き取れませんでした。I love how she also is just like, sorry, I didn't understand. Could you repeat that? It's like every time you use your like the you know, the Alexa or Siri devices. Alright, oh man, already starting the overblock. Oof, he didn't like that answer from Siri there. I'd be like, yeah. It's going to magic mirror. I like how it's just like Mira instead of Siri. Enticing prize. A few days later. 腹減った。午前中に体力育成がある日は昼休みまでが長く感じるんだぞ。体力育成があってもなくてもお前は毎日腹減らしてるじゃん。あ？なんだ？食堂の壁際に人だかりができてるな。全国魔法師養成学校総合文化祭
ボーカルダンスチャンピオンシップ。 You know what? They did some vocal and dance, but at least they did Photoshop it so that it became an SDC instead. 出場メンバーオーディション。ああ、総合文化祭で行われる音楽発表会のことか。毎年テレビで放映されてたからたまに見てたけど、選抜メンバーってオーディションなんだ。来たれ、歌自慢、ダンス自慢、プロデビューのチャンスあり。全国の高校生の頂点に立つのは君だ。なお、大会で当校代表チームが優勝した場合、メンバーに優勝賞金の500万マドルを山分けいたします。500万マドルを山分け。50,000 soul marks. Big そうなん money. ですよ。豪華でしょ。うわあ、びっくりした。学園長、いつも思うけど急に出てくんのやめない？おや、失礼。脅かしているつもりはないんですが、このボーカル&ダンスチャンピオンシップに500万マドルもの賞金が出る理由、それはたくさんの企業がスポンサーとしてこの大会を支援しているからです。 VDC はそこいらの軽音部のコンテストとはわけが違う。Okay, so there's also pop music contest then. 優勝チームにはさまざまな芸能事務所や音楽レーベルからデビューのオファーが殺到。一躍トップアーティストの仲間入りも夢ではありません。学園の名誉のみならず、己の未来をかけた本気のミュージックバトルなんです。より多くの精鋭を集めるためにもご褒美は豪華でないとね。なるほど。スポンサーからすればここからマドル箱スターが生まれるなら500万マドルくらい安いもんってことね。50,000 soul marks. Guess big prize, yeah. 500万マドルあれば一つ300マドルの高級ツナ缶がいっぱい買えるんだぞ。待て待て、賞金はチームメンバーで山分けだって。例えばチームが4人だとすると1人500割る4は100、いや130、100 You can do a Deuce. I believe in you. 125万マドル。300マドルのツナ缶なら4000個以上買える。Wow, Ace does that mental math fast. For Deuce is really trying hard. So Deuce is not very good at math, and I get that. I'm not good at it either. But it's like, wow, Ace actually calculated that pretty quickly, you know? Which goes to show you that Ace is actually really smart. He just doesn't apply it in the correct way. 4000個。なあなあ、俺様はこの大会に出たいんだぞ。You can't even eat 4,000 cans of tuna. 学校によっては合唱部や軽音部所属の生徒から代表を選ぶそうですが、我がナイトレイブンカレッジは全生徒からオーディションで代表を選びます。I mean, 本気で nice. ぶつかり合って一番強いやつが Open it to てっぺんに entire 立つって student ことっ body. すね。もちろん本気の生徒は大会を見越して昨年から準備をしているとは思いますが、スターを夢見る権利はいつ誰にでもあるかと思いましてね。どうです？私優しいでしょ。在学生なら誰でもこのオーディションを受ける権利はありますよ。今年は誰が代表になるか楽しみですね。Well, Curly is pretty happy about that. It's like, huh, yeah, so it's like a school talent competition, but specifically for singing and dancing, so, technically for those of, if you think about it, so whatever, VDC, SDC, it's a song dance competition against like other schools, and you like feature, I guess, a group of idols from each school. So, well, all in all, guys, this, you know, SDC, VDC is technically a school idol festival. It is a Love Live. It is
That is the plot of Love Live, okay? You just like have a bunch of idols from each school competing against each other. So we are in a Love Live. We have to audition to be part of it, you know, for our school and win. We need to become school idols. We need to win big money. Oh, Piece of My World. Yeah, the opening song for the game. 参加申し込みは3の A ルークハントまでか。面白そうじゃん。今度の文化祭、俺ら運動部は裏方作業ばっかで楽しくなさそうだし、試しに受けてみね。もし受かれば会場設営とかしんどい裏方作業を手伝わなくても良さそうじゃん。Of course, Ace is trying to find the loopholes of doing more work, but it's like, Ace, honey, you got a big storm ahead of you if you think that this, like, STC is any easier. 優勝して臨時収入が入れば家計が助かるかも。いや、しかし。Aw, Deuce, he wants to win the prize money for, like, his mom. 運動は苦手じゃないが、歌と踊りは全然やったことがない。課題曲の Piece of My World、去年めちゃ流行った曲だから。間近めに踊り方の解説動画とかいっぱい上がってるじゃん。簡単なやつならパパッと覚えられるでしょ。ほな、こいつがスマホもらったから最近は間近め見られるんだぞ。よーし、俺様も練習してオーディション受けてやるんだぞ。I didn't realize, I guess we got a magic cam after Crowley gave us the phone in the last, in like book 4. I guess we just been like, you know, looking through magic cam. Huh, your dancing will definitely catch interest one way or another, Graham. 僕はやめておく。オーディションを受けたところで受かる気がしないしな。ノリ悪。まず真剣にてっぺん狙ってないやつが冷やかしに行くべきじゃない。I mean, yeah, I feel that. Like, I'd be, you know, if you're someone who's actually serious about the competition, you want, hopefully, your other competitors to be serious too. オーディション受けるくらいそんな身構えなくてもいいと思うけど。それにお前らがオーディションに落ちた時、慰め役も必要だろ。あ、こら、落ちる前提で話すんな。見とけよ、絶対受かってやっから。I admit, I really love the way like Ace sometimes like just the way he says his words. I don't know how to describe it. The way he just like sounds like he's like mimicking other voices. そうだぞ、賞金とツナ缶は俺様のものだ。はいはい。あ、僕たちのクラス次の授業は魔法薬学だったよな。僕今日は日直なんだ。実験室に機材の準備をしに行かないと。グズグズしてたら食べる時間がなくなる。早く昼飯を注文しよう。させ、もう腹ペコなんだぞ。昼飯で腹いっぱいになった後の授業って眠くなるんだぞ。実験中にうとうとして魔法薬爆発させんなよな。Oh. We hear a voice. なんだこの歌。Someone's got a nice singing voice. Okay, we spoke too soon. なんか急に汚くなったな。めごく歌えで言われても、うわ、無理だじゃん。誰？ Oh, Apple. We finally get to meet Apple. Or I guess like meet him again, because he did bump into us. You know, at the end of the last book. A well-side meeting. Dare? 邪魔して悪い。歌が聞こえたから。あれ？こらグリム、足元でうろちょろするな。
どう悪い。大丈夫か？Oh. 泣いてる。先生、デュース君が他の寮の子泣かせてます。So I love the little voices that Ace does. からかうな、エース。泣くほど痛かったなんて本当にすまない。保健室に連れて行くから僕の肩に捕まって。もうこでらいね。え、こで？君は確か新学期最初の日にメインストリートでぶつかった。あの日はごめんね。いや、こっちこそ。確かエペールだったか？なんで僕の名前を？ジャックに聞いたんだ。二人は同じクラスだったよな。うん。君たちは確かデュース君とエース君、それにグリム君と監督生さんかな。Oh, you know ensemble. おお、俺様たちを知っているとは。俺様たちも有名になったもんだぞ。両対抗マジフト大会のエキシビジョンマッチ、すごく面白かったから。I mean, when you're running around with like a magicalist human and a cat, yeah, I imagine that'd be quite the spectacle at any event. なんか不本意な方向で目立ってんな。それでエペルはなんで井戸の中に向かって歌ってたんだ？こうすると井戸に声がこだまして客観的に自分の声を聞けるんだ。だからここで歌の練習をするようにって寮長のビルさんが。ポムフィオーレには歌が上手くなければならないってルールでもあるのか？初ラビルじゃあるまいし、そんな変なルールがあるわけないでしょ。そうだね。特に寮の決まりではないんだけど、僕ボーカル&ダンスチャンピオンシップのオーディションを受けるんだ。へえ、すごいじゃないか。それでもっと愛らしくて可憐な歌声で歌えるようにって、あんな大会なくなっちゃえばいいのに。It's like, oh, Apple, you're feeling the pressure there. あらエペル、歌の練習をサボってハトとおしゃべり？ Pigeons? I don't know what's worse, being called a potato or a pigeon. It's so funny because the way it cuts off just sounds like Apple's mom being like, Apple, sweetie, what did I say about talking with the pigeons? They are beneath you, honey. You shouldn't be speaking with them. And we're going to beautiful fighting. Okay, I guess we'll just have to yeah, pick out what I want to do here. Ooh, that's a good question. So I want some maybe fire and water cards. All right, fire. You know what? Let's go with fire water. I don't really have that many to begin with, so oh yeah, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Let's go with that. Lava Zool. あらエペル、歌の練習をサボってハトとおしゃべり？あ、フィルさん。あれはポムフィオーレ寮長、ビルシェーンハイト。I love he shows up and he's sparkling. うわ、近くで見ると整いすぎてて迫力ある。あいつ、おめえより1メートルぐらい足が長いんだぞ。I mean, it doesn't help that he is tall.
like he's 183 centimeters tall, I believe, which puts him like around the same height range as, you know, the non-humans. Like you got beastmen like Leona, who was about that height, and then like the Twills were like 190. So he's the tallest of like the normie humans. Somebody get this guy a crown. Well, he's definitely got an air about him. Yeah, somebody get this guy a crown. The queen. Oh, Spudlings. Is that that's his nickname for us now? Spudlings. 俺様たちのことか？他に誰がいるのよ。うちのエペルは今大事な VDC まであと2ヶ月を切ってる。泥も落としてないジャガイモと遊んでいる時間はない。I don't know. I mean, yeah, Spudlings, calling us Spuds, just, I guess it has the same meaning as calling us potatoes, but I don't know what it is, but hearing someone just call you a potato is just 10 times funnier than if he was just saying like a spud. レッスン中のこの子にちょっかいをかけないで。But we're Spuddies, Bill. We're gonna be best buds with Apple. なんだよそれ。僕たちは邪魔するつもりじゃ。ビルさん、そげな言い方やめてけ。これは僕が。エペル、家業と作業の音を濁らせるのをやめなさいと何度も言ってるわよね。Proper contractions and double negatives. Telling him how to speak properly. You must avoid the improper contractions and double negatives. 感情が高ぶったくらいで芝居が崩れるようじゃお話にならない。I guess you can't say things like can't not, you know? 到底真っ赤な毒リンゴにはなれないわ。さあ行くわよ、エペル。でも僕、本当はこんなこと。私との約束忘れたの？ちょっとあんた、寮長だかなんだか知らねえけど、そいつ嫌がってんじゃん。出会い頭にジャガイモ扱いとはバカに言ってくれるんだぞ。Okay, so Grim is like, yeah, we're the potatoes. We're spuds. おい、お前ら、揉め事は禁止って学園長に散々言われてるだろ。I mean, let's not make this into a fight. そうだよ。僕は大丈夫だから。ジャガイモ風情が私に物申そうだなんていい度胸ね。Mere tubers. I have to admit, the different roundabout ways of calling us potatoes is pretty hilarious, not going to lie. Because when he says mere tubers, it just makes you think of like YouTubers or VTubers, and it's like, wow, thanks, Bill. 食後のウォーキング代わりにちょうどいい。かかってきなさい。I'll make mashed potato out of the lot of you. I would never get over Bill calling us a potato. I mean, I get it, you know, here you are, you're queen, like, yes queen, slay queen, I'm just a lowly potato beneath your feet. 全力でかかってきなさい。なんて不幸せな人なんでしょう。なるほど。Well, we'll try in any case. ええ。お安くしておきます。嵐で轟け。あわれ、ただじゃ済ませない。なるほど。ええ。感謝なさい。遅すぎる。風を運べ。いただきます。覚悟するのね。あわれ。なるほど。わかった。わからない人、光栄に思いなさい。静かに。あなた耐えられる？いいでしょう。わかった。感謝なさい。無様だ。わからない人。これは大健闘でしたね。
Oh. Oh, we're getting destroyed. His magic's impressive, but wow, that poise. すべての動きがドタバタしてて見苦しい。美しさがかけらも感じられない。100点満点中5点。Ouch, that hurts. First you hurt us physically, and then you hurt us emotionally. 次から喧嘩を売る相手はよく選ぶことね。みんな僕のせいで。あら、あたしまるで悪役ね。でも元はといえばエペル。ホリデー中にレッスンをサボってたあんたが悪いのよ。VDC で優勝するためにはまだまだ課題は山積み。楽をして一番になれると思わないで。さあ、行くわよ。はい。みんなまたね。Oh, Apple. Oh, he's not that happy with his current situation. Oh, and we're gonna do a gonna do our first twist tune in this chapter, seems like. みんなまたね。あいつ結局連れて行かれちまったんだぞ。 Well, you guys tried. 気分悪い。この学園って感じ悪くないと寮長になれない決まりとかあるわけ？ I mean, like it does have a track pattern like that at this school, minus Callum. Callum's the exception. 他寮の寮長に喧嘩売っちまうなんて。ローズハート寮長の耳に入ったら首をはねられるかもしれないな。あんな大会なくなっちゃえばいいのに。ボーカル&ダンスチャンピオンシップか。なるほど。Oh, okay there. Okay. Rook, have you been watching the entire time that happened? He's just been like in the bushes or in a tree somewhere, just watching? すべての動きがドタバタしてて見苦しい。美しさがかけらも感じられない。100点満点中5点。腹が立つんだぞ。絶対にオーディションで華麗なダンスと歌を見せつけて代表選手になってくださいグリム様って言わせてやるんだぞ。おやで、デュース、お前もオーディション受けるってどういう心境の変化？僕だってあーまで言われちゃ腹が立つ。それにちょっとあいつのことが気になって。あいつってエペルのこと？ああ、自分からボーカル&ダンスチャンピオンシップに参加希望しているようには見えなかった。 Yeah, I mean, I got that impression myself. He clearly doesn't want to be here and doing that. 僕とぶつかった時泣いてたんだ。嫌なのに無理やりやらされているんだとしたら優等生として無視はできない。自分で優等生って名乗っちゃってるとこが優等生じゃないとは思う。Oh, come on. Like, Deuce is trying to do a good thing. He's trying to 確か help. にエペルって見るからに気が弱そうだし、しぶしぶ練習してんならかわいそうかもね。だったら俺らがエペルよりかっこいいパフォーマンス見せてオーディションであいつを落とせばよくね？真剣にてっぺん狙ってないやつが冷やかしに行くべきじゃないだろ。やる気ねってんならその席俺らがもらおうぜ。よーし、じゃあまずはダンスの特訓から始めるんだぞ。音楽かけろ。 Okay, we're gonna start.
Yeah, dance, kitty, dance. Sure, Deuce. Look at him go. I love looking at Deuce just like shuffling in the spot there. It's really funny watching it. Look, yeah, Grim, you're doing great. You just keep shuffling, boys. Ace does feel like a type to pick up on things very quickly. Like, I'm sure like he learned how to dance pretty fast. Like, he seems very dexterous and like good with his like hands and legs. Oh no, how did I miss that? Got too distracted by still watching them shuffle in the background there. Ace, don't be mean at this time. All right. So we're stopping here. So the next part is chapter 9 there. So since, you know, we hit about the hour mark in the video, I'm gonna stop here for the time being and continue on later. So it was kind of interesting seeing how some things have changed from the Japanese version. Some like slight minor corrections here and there, with VDC being now SDC, which I still trying to get used to it, but like still. And then, you know, we got some interactions with the house wardens in the beginning, which was kind of nice to see. And, you know, we're finally, you know, officially introduced to Apple and Vil as well. And like, Vil really does seem to come off as like a villain right here in terms of like, he's like your strict, you know, if you ever did, you know, any sort of dance or musical instruments, he's like that strict, you know, piano teacher or like ballet dance teacher. Essentially, that's just I guess occasionally makes you cry. But yeah, overall the festival seems to be like really interesting. I'm kind of, you know, all curious. It would be nice to kind of see what the festival is like. You know, what the competition is like, what kind of songs they do. We are now gonna audition to become part of the Love Live. Essentially, the gonna be school idols representing NRC. So we'll continue on till next time. So hope you guys, for those of you enjoying the story along with me, hope that you are still, you know, enjoying all the new chapter releases. And remember to like, comment, and subscribe for you know, the next upcoming videos. So until next time, this is Koamio clocking out. Bye!